Welcome to Medical Space. To be one of this professional community, first you have to fill the registration form, and it's completely for free. Medical Space member will be asked to choose a specific specialty and country to see what's important to you without distraction, as we know the importance of your time. Now, it's the time to edit your profile, add people by inviting all your friends and colleagues from the medical field, to socialize with them through the homepage by sharing posts and adding everything is new. Medical Space provides you with directory for companies, products, job, education lectures, and calendar for events, all based on your specialty and country. What are you waiting for? Start to build your community and be part of the dedicated platform. Medical Space, dedicated medical space. Bismillahirrahmanirrahim. Today we'll speak about the imaging spectrum of congenital cardiac diseases, X-rays, and CTs. I'm so grateful. Bismillahirrahmanirrahim. Today we'll speak about the imaging spectrum of congenital cardiac diseases, specifically concentrating upon the findings in X-rays and CTs. To begin with, it is very useful to have a brief idea about the cardiac development. The cardiac development takes place in between the 2nd and the 7th weeks of gestation from the primitive cardiac tube. زي ما احنا شايفين, the primitive cardiac tube is a tube that undergoes multiple constructions in order to form multiple chambers, giving rise to the mature cardiac chambers. The most caudal part هيدي الساينس فينوزس اللي هو هيدي بعد كده السيستميك فينز, بعد كده الكومن اتريوم, بعد كده كومن فنتريكل, والبلبس كوردس اللي هيدي بعد كده الميترال الاورتيك والبالمونري فالفز, وبعدين الترانكس ارتريوزز اللي هتدي بعد كده ascending aorta والبالمونري ترانك. قبل ما نسيب هذا السلايد بس عايزه اقول لكم ان في حاجه اسمها اندوكارديال كوشن, ودي بتبقى موجوده between الكومن اتريوم والكومن فنتريكل, هقول لكم على اهميتها بعد كده. ولكن الاندوكارديال كوشن بتدخل في الديفلوبمنت اوف ذا mitral valve, الترايكاسبيد فالف, والموست cranial part of the interventricular septum, والموست caudal part of the interatrial septum. بعد كده البريميتيف تيوب بتبقى folded upon itself in order to give the normal appearance of the heart, وبتبقى connected مع 6 branchial arches that would give rise to the great arteries. Number 1, 2, and 5 would disappear. نمرة 3 هيدي الاثنين common carotid. نمرة 4 على الرايت سايد هيدي subclavian, على الليفت سايد هيدي الاورتيك ارش. نمرة 5 هيختفي. نمرة 6 هيدي بعد كده التو hilar أو two main pulmonary arteries. The most distal parts of the left 6 branchial arch هيدي هنا زي ما احنا شايفين الductus arteriosus اللي هيبقى connected بالunder surface of the aortic arch. قبل ما نبتدي نتكلم على congenital cardiac diseases, we should understand the main differences between the intrauterine circulation and the post-delivery circulation. في two differences مهمين قوي لازم ان احنا نبقى على دراية بيهم. أول حاجة, source of oxygenation is not the lung ولكن is the maternal placenta, وعلى هذا الأساس هتبقى pulmonary circulation more or less هتبقى blocked أو هتبقى يعني مش شغالة, فمعنى كده إن pulmonary veins والcapillaries هيبقوا مقفولين, و this would raise the peripheral resistance of the pulmonary circulation لدرجة إن البريشر على ال right side هيبقى أعلى من البريشر على ال left side. الديفرنس التاني ان زي ما احنا قلنا السورس اوف اوكسجينيتد بلاد هيجي من الماتيرنال بلاسينتا, يعدي بالساينس فينوزس, يعدي بالانفيو فينا كيفا,
يروح للرايت اتريوم. من الرايت اتريوم ده هيعدي across 90% of this oxygenated blood، هيعدي across البيتنت foramen ovale من الرايت اتريوم للليفت اتريوم لسبب يعني لا يعلمه الا الله. لكن في ناس طبعا بتقول عشان خاطر البريشر على الليفت سايد is much less than the pressure on the right side. هيعدي للليفت اتريوم، من الليفت اتريوم للليفت فنتريكل، وبعد كده من الاورطه يدي بعد كده الكوروناريز ويدي الكاروتس عشان خاطر يغذي البرين والهارت. ال10% اللي فاضلين هيعدوا across tricuspid valve للرايت فنتريكل، ومن الرايت فنتريكل هيروح للبلمونري ترانك، وبرده من البلمونري ترانك هيعدي للليفت سايد circulation across البيتنت ductus arteriosus عشان خاطر يغذي مين؟ يغذي يروح بعد كده للديستال اورتا عشان يغذي السبلينكينج فيسلز ويغذي الاذر ليمبس. البلاد هيعدي من الفينا سيتيرن يروح للسوبيريور فينا كيفا، ومن السوبيريور فينا كيفا هيروح للرايت اتريوم ويعدي بعد كده جزء كبير هيعدي اكروس البيتنت فورامين اوفال، وجزء قليل هيعدي للرايت فنتريكل وهنقوم اجرب. طيب احنا عندنا هنا برضو التو فانكشنال شانتس بتوين الرايت للليفت circulation اللي هم البيتنت فورامين اوفال والبيتنت داكتس ارتريوس. طبعا مهمتهم بتخلص لما البيبي بيتولد، لان ساعتها اللانجز هتفتح، البلمونري سيركيليشن هتفتح ويبقى فيه جاز اكسشينج، والبريشر هيدروب يبقى اقل من الليفت سايد سيركيليشن، فساعتها مش هيبقى لهم لازمه. فالبيتنت فورامين اوفال هتقفل within 48 hours of delivery، والبيتنت داكتس ارتريوس هتقفل within 3 weeks of delivery. خلي المعلومه دي بس خلوها كده يعني معاكم لغايه ما ايه نكمل للاذر تايبس اوف اناليسيس. هناخد فكره سريعه كده عن الاوريجين اوف ذا مالتيبل كاردياك انوماليز. الساينس فينوزس اللي هي بتعمل بعد كده السيستميك فينز، لو حصل لها مشكله هتدي الانوماليز اوف فينس درينج، سيستميك فينس درينج. الانتر اتريال سيبتوم والكومن اتريوم لو حصل لهم انوماليز ديفلوبمنت هيدوا الفاريبل جريدز اند تايبس of ASDs، وممكن يدي بعد كده الكومن اتريوم كمان. الكومن فنتريكل وانترفنتريكولار سيبتوم لو حصل لهم مشكله او حصل انوماليز ديفلوبمنت هيدوا بعد كده البي اس ديز بالجريدز بتاعتهم، وممكن يدي الهايبوبلاستيك ليفت فنتريكل. الاندوكارديال كوشن اللي احنا حكينا عليها قبل كده اللي هي موجوده بتوين الكومن اتريوم والكومن فنتريكل، وبتعمل الفالفز وبتعمل parts of the septum. لو حصل لها anomalies development ممكن يدي variable grades of الميترال والترايكاسبيد incompetence. ممكن تدي Epstein anomaly، ممكن تدي tricuspid atresia أو الميترال atresia. السيفير فورم اوف endocardial cushion defect اللي هي بتبقى totally aplastic هيدي معاها severe mitral incompetence، severe aortic tricuspid incompetence، ويدي معاها ASD و PSD. لدرجة إن الناس اللي كانت بتعمل cardiac catheterization قبل الإيرا بتاعة المالتي سي تي كانوا يلاحظوا إن البلاد بيجاش من الليفت ventricle directly to the right atrium، لأن السكة بتبقى totally فاتحة. البالبس كوردس والventricular outflow anomalies development هيدي البلمونري stenosis aortic stenosis والتترالوجي اوف فالو. الترانكس arteriosus اللي بتدي البلمونري ترانك والاسندنج اورتا لو حصل لها anomalies development هتدي بعد كده persistent ترانكس arteriosus بالتايبس بتاعتها اللي هنتكلم عليها later on. للسيفير فورم aorto pulmonary window تدي الترانسبوزيشن اوف ذا جريت arteries، تدي البلمونري ترانك atresia. آخر حاجة الأنوماليز of development of branchial arches يدي الفاريبل types of aortic maldevelopment، ومنها الدبل aortic arch يدي right sided aortic arch، ممكن يكونوا هما الاثنين accidentally discovered مش لازم يبريزنت. يدي right الapparent right subclavian artery، يدي الpulmonary artery sling، يدي persistent PDA، ويدي الcoarctation of the aorta. قبل ما نبتدي نتكلم عن الباثولوجي لازم ناخد فكرة عن البلين اكس راي findings في حالات الكونجينيتال هارت، وخصوصا في حالات البيدياتريك ايج. طبعا انا كلام اكيد انتوا كلكم عارفينه من زمان اللي هي رايت كاردياك بوردر وليفت كاردياك بوردر، لكن انا يهمني ان انت تاخد بالك من البلمونري فاسكليتشر. ممكن يكون فيها pulmonary congestion، وممكن يكون فيها ارتيريال هايبرتنشن. ايه الفرق بين الاثنين؟ البلمونري congestion معنى كده ان السكه مقفوله في الاخر، في deficient pulmonary drainage. البلمونري arterial hypertension معنى كده ان في increase in the amount of the blood flow across
the pulmonary circulation. وطبعا بتبقى نتيجة left to right shunt. لو عندنا pulmonary arterial hypertension هتلاقي ان pulmonary artery segment اللي هي موجودة across the third space وبتكون معمولة من main pulmonary trunk left main branch و left atrial appendage هتلاقيها dilated. هتلاقي في dilatation of the main pulmonary arteries وتلاقي ان في dilated hilar و segmental pulmonary arteries. الcongestion بقى مش هتلاقي ان في arterial dilatation ولكن هتلاقي ان في vealing وتلاقي ان في opacification both lung fields نتيجة للinterstitial edema وتلاقي بقى findings of lymphatic edema اللي هي الكيرلز A و B و C lines. بعد كده تاخد بالك برضو من الكاردياك سايز والكاردياك بوزيشن، تبص على المين بالمونري ترانك اللي هو across عند البالمونري ارتري سيجمنت، وتاخد بالك من الاورتيك ارش اللي هو بيبقى عند السكند سبيس. طيب السايتس اوف ذا بيسرا مهمه جدا، ممكن تدينا كلو لاذر كاردياك انوماليز. تاني حاجه عايزه اقولها او الفت انتباهكم ليها الديفرنسز بين البلين اكس راي نورمال بلين اكس رايز في البيدياتريك ايج وفي الادلت ايج او في الادلت هود او الادولسنت ايج. المين تو differences ان التايمس بتكون موجود. التايمس دي عباره عن superior mediastinal structure وبتدي appearance widening of the superior mediastinum بلوسنت shadow، وتلاقيها طبعا كبيره كل ما انت بتصور عيان صغير. يعني انت لو صورت عيان نيونيت هتلاقي ان هي في اكبر احجامها يعني، وممكن تكريب across the right cardiac border وتوصل لغايه الرايت diaphragmatic surface وتكون برضه تبقى considered normal. الاختلاف التاني ان احنا زي ما احنا قلنا قبل كده ان البيتنت داكتس ارتريوزس مفروض ان هي بتقفل عند 3 اسابيع. فلو انت صورت عيان صغير في السن قبل ال3 اسابيع دول او نيونيت في اول شهر، تلاحظ ان في pulmonary شويه يعني dilatation وcongestion للpulmonary arteries، وده نورمال لان في some sort of hyperdynamic circulation نتيجه للبيتنت داكتس ارتريوزس. اول حاجه نتكلم عليها الاي اس دي بمختلف انواعها. يعني انا لا يعنيني انك انت تعرف الباثولوجي، ولكن مفيش مشكله ان احنا نعرف الانواع او الجريدز بتاعتها. ده مايلد فورم اللي هي الاوستيوم برايمري ديفكت، ودي بتبقى صغيره جدا وتبقى فيري مايلد فورم. و تاني بعد كده جريد هتبقى الاوستيوم سكند ديفكت، وممكن تكون في persistent فورم الاوفال اللي هي بتبقى اللي حكينا عليها قبل كده اللي هي الفالفولار كوميونيكيشن بين البوث اتريا. وبعد كده في عندنا الاندوكارديال كوشن ديفكت اللي احنا حكينا عليها قبل كده، ودي بتبقى the most severe form of ASDs، وزي ما قلنا بتبقى associated معاها VSD وسيفير incompetence of mitral and tricuspid valve. نيجي بعد كده للراديولوجيكال appearance. اكبر جريد اوف هايبرديناميك سيركيليشن نتيجه لليفت رايت شنت هتلاقيه في العيانين بتوع الاي اس دي. ليه بقول هذا الكلام؟ هتلاقي ان البلمونري ارتري سيجمنت دايليتد وبالجنج، هتلاقي ان في بالمونري ارتيريال هايبرتنشن. العيان معاه طبعا رايت اتريوم ومعاه رايت فنتركل ومعاه كمان ليفت اتريوم. طبيعي ان احنا احنا يعني نواب صغيرين كنا متعودين ان احنا ندي العيان بلعه باريوم. فاي عيان شاكك ان هو عنده congenital heart disease بتديله بلعة باريوم وانت بتعمل له plain chest x-ray lateral view عشان تتأكد ان فيه left atrium. وتلاقي طبعا feeling في اللنج فيلد، تلاقي فيه شوية interstitial edema. لو انت صورت العيان ده او انت حطيت العيان ده under fluoroscopic control هتبص تلاقي ان both main pulmonary arteries بيبلسيت مع each cardiac beat نتيجة للسيفير degree of increase blood flow، وبيسموا هذه الساين الهايلر دنس. بعد كده طبعا العيان بيخش في ايزيمنج رياكشن، ولكن احنا للاسف هذه الايزيمنج رياكشن احنا مش بنشوفها في الاطفال، اللي هي بتحصل فيري ليت، بتحصل في الايرلي ادولسنس او في الميد ادولسنس، فاحنا احيانا ما بنشوفهاش. ولكن اللي بيحصل ان بيبقى فيها مور بالجنج للبلمونري ارتري سيجمنت، مور دايليتيشن للمين بالمونري ارتريز وبريفرال وليجن. لما تسلايس سي تي هارت كورونا اكزيال ريكونستراكشن، هنا شايفين الاي اس دي بين الرايت اتريوم والليفت اتريوم. طبعا الليفت اتريوم بيبقى ورا عشان بيستقبل البلمونري فينز، والرايت اتريوم بيبقى بيعمل الرايت كاردياك بوردر. وبالصدفه لقينا ان في معاها partial anomalous pulmonary venous range. السوبيريور right superior pulmonary vein بيدرين into the superior vena cava.
Another type of left right shunt اللي هو ال BSD ممكن يكون single وممكن يكون multiple fenestrations، ولكن اللي يعنيني ان انا اقول لكم ان بيبقى معاها cardiomegaly و biatrial و biventricular. ده السبب الفرق الجوهري عنها اللي بيفرق عن ال ASD، انك انت تلاقي معاها كمان left ventricle و hyperdynamic circulation و dilated pulmonary artery. ده sagittal و sagittal oblique reconstruction لمالتي سلايس CT heart لعيان عنده BSD. نلاحظ الconcentric hypertrophy of the wall of the right ventricle ونتيجة لل communication between the left ventricle. ده another patient عنده large ASD aortic overriding و severe muscular hypertrophy للرايت ventricle نتيجة للفوليوم overload. ال PDA احنا حكينا عليها قبل كده وقلنا ان ليها function during the intrauterine life والمفروض ان هي تقفل، بس في احيانا ممكن ما تقفلش. صعب ان انت تلاقي ال PDA تيجي لوحدها، فغالبا انك انت بتلاقي ال PDA تيجي in association with other anomalies، خصوصا لو ان هي بتيجي to compensate for deficient circulation، يا اما aortic circulation يا اما pulmonary circulation. يعني يا اما compensate for aortic coarctation يا اما compensate for a pulmonary hypoplasia. ولكن لو جت لوحدها هتلاقي ان في hyperdynamic circulation و شويه cardiomegaly و filling للانجل between الاورتيك arch والpulmonary artery segment. العيان ده انا جايباه عشان خاطر بس اوريكم السايت اوف ذا patent ductus وهي مقفوله بميتاليك او بستنت. تلاحظ فيه شويه هايبرتنشن، حاجه بسيطه thickening من interstitium، ولكن مور اور لس العين ممكن ان هو يعني يعدي، يعني ما يعتبرش ان فيه findings عنيفه. بعد كده ممكن العيان يخش في ايزنمنج رياكشن لو ما اتعالجش، والايزنمنج رياكشن برضه زي ما حكينا بيبقى فيها مور bulging للpulmonary artery segment، مور dilatation للهايلر arteries وperipheral اوليجين، ومعاها طبعا ايه left atrium و left ventricle. اهميه البي دي اي انك انت وانت بتشتغل مالتي سلايس CT heart لو انت ناوي انك انت تكمل في هذا الطريق، انك انت لازم تبين الكورس والاناتومي بتاعها كويس جدا للكلينيشنز، لان انت بتبقى مسؤول more or less عن ال choose of the type of the stents used for closure of the PDA. زي ما حكيت لكم بتبقى مختلفة جدا وليها very wide spectrum of appearance. ممكن تكون very narrow و slit shape، وممكن تكون very large. تلاحظوا في العيان ده ان هي اصلا مديه اوريجين كمان للانومينت ارتري، يكادوا يكونوا هم طالعين من اللارج بي دي اي التوشوس اللي جايه وداخله في مين؟ في الليفت مين بالمونري ارتري. وممكن تبقى لونج ونارو، وممكن يكون معاها ايه؟ كواركتيشن او ناروينج للاورتيك اسم. نيجي بعد كده to the most common والmost famous type of congenital cardiac disease اللي هو التترالوجي اوف فاليو. لازم اقول لكم فكره اول عن الباثولوجي، ازاي بيحصل التترالوجي اوف فاليو. احنا قلنا قبل كده ان في حاجه اسمها ترانكس ارتريوسس اللي هي بتدي اوريجين للاسندنج اورتا والبلمونري ترانك. المفروض ان الترانكس ده بيقفل بحاجه اسمها كونو ترانكال سيبتم. السيبتم ده بيبتدي يديفلوب من تحت من كودا لكرينيال، وهو بيحصل له سبايرال روتيشن. يعني ايه هذا الكلام؟ يعني ان البلمونري ترانك اللي طالع من الرايت فنتركل قدام، بعد كده الاسندنج اورتا طالع من الليفت فنتركل ورا، ولما بيطلعوا بيبدلوا، الاورتا بيرجع لورا البلمونري بيرجع لورا والاورتا بتطلع قدام. اللي بيحصل في الفالسوترولوجي ان الكونوترانكال سيبتم ده بيبقى ديفييتد انتيريور. فايه اللي يحصل؟ يحصل عندنا حاجات كتير. احد هذه الحاجات ان يبقى في diffuse hypoplasia للبلمونري سيركيليشن بمالتيبل وبفاريبل ديجريز على قد ما تقدروا تتخيلوا. يعني يحصل كمان incomplete fusion of the septum to the most cranial part of the interventricular septum. يحصل معاها BSD وaortic overriding. يحصل معاها infundibular pulmonary stenosis. الانفانديبولم ده اللي هو الجزء من الرايت ventricle اللي هو just below the pulmonary valve. بيحصل معاها fibromuscular hypertrophy أو stenosis
والانفانديبولم ده بعد كده ممكن يجي له recurrent attacks of spasm أو contractions، وده سبب إن العيان بيدخل بعد كده في spastic episodes. طيب كل ده كويس، لكن ايه الامباكت بتاعت الداتا دي على الراديولوجيكال بيكتشر؟ الامباكت بتاعها انك انت طبعا العيان طالما عنده pulmonary hypoplasia لازم يكون عنده pulmonary oligemia. الديجري اوف pulmonary oligemia بتديبند على الديجري اوف the stenosis والديجري اوف the associated VSD. في اغلب الاحيان more than 90% of the cases لازم هتلاقي ان في pulmonary oligemia وتلاقي معاها uplifted apex نتيجة للmild right ventricular hypertrophy، وتلاقي معاها deeply concave pulmonary bay نتيجة للpulmonary hypoplasia. ولكن إذا كانت ال degree of the VSD is more than that of the pulmonary stenosis أو the hypoplasia whatsoever، تبص تلاقي إن العيان ما عندوش pulmonary oligemia وبيسموها pink felt. الجزء اللي احنا نسينا نقوله اللي هو ال degree of pulmonary hypoplasia. الهايبوبليزيا دي ممكن تبقى very much variable، ممكن تاخد كل ال pulmonary circulation بداية من ال pulmonary trunk لل two hilar branches، وممكن تاخد جزء واحد منها، ممكن تاخد one of the main branches، وممكن تبقى اتريتك تماما وممكن تبقى narrowing. ايه الفرق بين الاثنين؟ ان الاتريزيا ما فيهاش اليوم. مهمة حضرتك وانت بتشتغل المالتي سلايد سي تي هارت انك انت مش بس توريهم الانوماليز ديفلوبمنت والديجري اوف ذا stenosis، ده انت لازم تقول هل البلمونري سيركيوليشن دي ديبندنت على PDA ولا ديبندنت على ميجر اورتو بالمونري كولاترالز، ولا ما فيش لا ده ولا ده. لازم تقول هل الكلام ده موجود ولا مش موجود. very common association مع التترالوجي اوف فالو الرايت سايدد اورتيك ارش، وممكن يكون معاها كمان ASD وساعتها بيسموه البنتالوجي اوف فالو. ده عيان عنده اوكي ماشي. This patient has pulmonary oligemia وعنده widening of the suemediastinum as a consequence of prominent thymic shadow ومعاها uplifted apex نتيجة لل right ventricular hypertrophy. Cardiac catheterization for this patient revealed the proximal pulmonary stenosis were more or less average sized hilar pulmonary branches, and so there must be perfused with other types of collaterals, either major aortopulmonary collaterals or PTAs. 3D reconstruction for patients having tetralogy of Fallot. This patient you can very kindly appreciate the total aplasia of the left main pulmonary artery with multiple major aortopulmonary collaterals. Here, this patient is very weird because there is aneurysmal dilatation of the two main pulmonary arteries as a result of severe pulmonary stenosis, which is not a common form because the aneurysmal dilatation of the pulmonary arteries or the dilatation of the pulmonary trunk or the main arteries usually would become a result of valvular pulmonary stenosis. Other forms of patent of tetralogy of Fallot demonstrated by the multi-slice CT heart with the coronal and axial reconstruction. In this patient, you can kindly appreciate the diffuse hypoplasia of the trunk and the both main branches. هنا في total atresia of the pulmonary trunk, severely hypoplastic pulmonary arteries. هنا في totally atretic pulmonary trunk و more or less average sized pulmonary hilar branches, and you can easily note the tortuous vascular structure that connects to the left main pulmonary artery, which is representing patent ductus arteriosus. Then we come to the pulmonary artery sling, which is more or less a morphological anomaly. It's nothing but that the left main pulmonary artery is coursing behind the trachea before entering the left hilum. Could be unnoticed, could be asymptomatic, and could present as a vascular ring at which the patient could have multiple episodes of dyspnea. Then we come to the tricuspid atresia. Tricuspid atresia could be maldeveloped, could be a part of the spectrum of endocardial cushion defect, could be undivided, could be imperforate. Of course, during the intrauterine life, there's no problem because the pressure in the left side is much less than that of the right side, and so most of the blood would be shunted across the patent foramen ovale, and the problem would start to appear after the patient is delivered. So there must be some sort of communication between the right side and the left side sided circulation to maintain life.
Globally, there will be deeply concave pulmonary bay because of the more or less hypoplastic pulmonary circulation because of deficient blood flow, oligemic lung, and hypertrophied wall of the right ventricle that more or less present with mild right ventricular hypertrophy with uplifted apex. Here is another form of tricuspid atresia. In plain X-ray, we can note the concave pulmonary bay and more or less mild pulmonary oligemia, where right ventricle, where this is a picture of MRI heart showing totally atretic tricuspid valve. Now we come to the pulmonary stenosis. Pulmonary stenosis could be valvular, could be infundibular. The valvular pulmonary stenosis is associated mainly with post-stenotic dilatation of the main pulmonary trunk. Could be in the form of fused or thickened cusp, forming perforated diaphragm that could be central or eccentric. المين طبعا الانفundibullar part is a part of the tetralogy of fluid that was previously discussed, but the main radiological finding is the post-stenotic dilatation في pulmonary trunk opposite the pulmonary artery segment ومعاها pulmonary ischemia و right ventricular hypertrophy. Now we come to the aortic stenosis, which is more or less common cardiac anomaly. Could be caused because of the unicuspid of the bicuspid aortic valve or dysplastic one. Paediatric aortic stenosis usually would be associated with other types of obstruction, such as the left mitral stenosis or small left heart or coarctation of the aorta. And of course, you will see the largest left ventricle you can ever see. Large left ventricle where post-stenotic dilatation of the ascending aorta that may not be seen because of the association of thymic shadow if the patient is very young in age. I should remind you that the post-stenotic dilatation is not equivalent to the degree of the stenosis. Here you can see that the valve is stenotic but not that much severe, but is associated with post-stenotic dilatation. The post-stenotic dilatation could also involve the origin of the great arteries, as we can see here, involving the innominate origin. Now we come to the transposition of the great arteries. What's the actual cause of the transposition of the great arteries? Is the failure of the conotruncal septum to rotate. So the net result will be ascending aorta arising anterior from the right ventricle, where in pulmonary trunk arising posterior from the left ventricle. The blood will pass from the left ventricle to the pulmonary circulation, then to the left atrium, and from the right ventricle to the aorta, the systemic venous return to the right atrium, and the net result will be too closed circulation, which is definitely incompatible with life. And so there must be some sort of left-right shunt in order to maintain life. This patient is unique because the heart would be normal at birth, would progressively enlarge, showing grounding of the apex, and having plethoric lung, but despite plethoric lung, he's in severe cyanosis. And the mediastinum is narrow at the anterior or the posterior view of the chest, but it is wide at the lateral view because the aorta and the pulmonary are strictly in front of each other instead of being side by side. This patient is having cardiac catheter, having transposition of the great arteries, and we can easily note the large PDA that maintains the communication between both circulation. Large globular heart, plethoric lung, and is representing a patient with TGA. Another patient with TGA, and the picture is the multi-slice CT heart with 3D reconstruction showing the aorta is arising from the right ventricle anterior. Then we come to the Egyptain anomaly. What's the actual cause of the Egyptain anomaly? The actual cause is that the posterior and the septal leaflets of the tricuspid valve are long and redundant, as we can see here. Consequently, this would lead to large right atrium, deficient capacity, reduced functional contractility of the right ventricle, and severe tricuspid regurg, giving rise to the most huge right atrium that you can ever see. يبقى huge right atrium و deeply concave pulmonary bay و pulmonary oligeme. طبعا of course and I don't have to say that
there must be some sort of left to right shunt in order to maintain life, because the orogenic lungs may cause severe deficient oxygenation for the baby. Now we come to the truncus arteriosus. The main pathology of the truncus arteriosus is that the failure of the conotruncal septum to develop from the first place. This would give rise to a large vascular channel, giving rise to the ascending aorta and the main pulmonary trunk in variable grades or variable types. The pulmonary trunk could arise as a side branch from the main vascular channel, or the main hilar branches could arise from the posterior aspect of the truncus arteriosus, or as a side branches from the dorsal aorta. In all these types, we should note that there is a persistent factor that is the common deficient pulmonary circulation. So the patient is either having plethoric lung or having pulmonary orogeny. So we'll have plethoric lung with a globular heart, large heart, and narrowing of the mediastinum, more or less. And of course, in these types, there must be some sort of communication in order to maintain the circulation to the pulmonary circulation, either in the form of ASD or much more common is the VSD. Here is the cardiac catheterization done for the patient with truncus arteriosus, showing that the right-sided aortic arch and the right main branch is coming as a side branch from the main vascular channel. 3D reconstruction for the patient having truncus arteriosus, showing that the two main hilar branches are arising as a side branch from the truncus with large dilatation of the ascending aorta. Now we come to the anomalous pulmonary venous drainage. And what's the cause of the anomalous pulmonary venous drainage? The cause is that during intrauterine life, the primitive lungs drain into the splanchnic venous connections, draining in return to the right atrium, and this would gradually be replaced by the mature pulmonary veins. But in case they are not replaced with pulmonary veins, they would persist draining into the splanchnic veins. And this anomalous pulmonary venous drainage could be total or could be partial, and both of them could be supracardiac, cardiac, or infracardiac. Here are the types of the partial anomalous pulmonary venous drainage, either draining in the supracardiac level, draining into the systemic veins, superior vena cava, or the innominate veins, or at the cardiac level, draining into the coronary sinus or directly into the right atrium, or infracardiac, draining into the suprahepatic IVC, which is a very rare type. Total anomalous pulmonary venous drainage is the condition at which both sides pulmonary veins would unite with each other, forming a large single vein that drain either supracardiac into the systemic veins, or at the cardiac level into the right atrium or the coronary sinus, or crossing the diaphragm, draining into the portal circulation. In cases that the drainage of the pulmonary circulation is patent, you should have pulmonary arterial hypertension, such as in cases of partial or total cardiac or supracardiac. But in cases that the pulmonary circulation is handicapped or is having deficient in drainage of its blood, you will have pulmonary venous congestion. This patient is having a total anomalous pulmonary venous drainage in the supracardiac level, draining into the superior vena cava. This would cause the supracardiac systemic veins to be greatly dilated, showing pulmonary arterial hypertension and cardiomegaly. And this picture, they may call it snowman appearance. Here is a patient with infradiaphragmatic infracardiac total anomalous pulmonary venous drainage, at which the pulmonary veins are uniting in one single channel, crossing the diaphragm, draining into the portal circulation, which is very much dilated, and consequently there will be deficient in supply or drainage of the pulmonary blood in the pulmonary parenchyma, giving rise to the pulmonary venous congestion, which reminds you with left ventricular failure appearance. 3D reconstruction
for the multi-slice CT heart showing total anomalous pulmonary venous drainage draining into the infracardiac suprahepatic IBC, وهنا draining into the innominate vein. 3D reconstruction for multi-slice CT heart showing that the pulmonary veins are uniting into one single vein, draining into the innominate vein. And by the way, this patient is having bilateral superior vena cava, and please note how much the systemic veins are dilated because of the increased volume of blood crossing the systemic veins. A very famous form of anomalous, partial anomalous pulmonary venous drainage infracardiac type is the scimitar syndrome, which is also called hypoplastic right lung or basal or hypogenetic lung syndrome. In this case, one most commonly of the right lower lobe veins would cross the diaphragm and drains into the suprahepatic superior vena cava. And this would give rise to deficient oxygenation and deficient drainage of the part of the lung drained by this vein. So the patient is commonly presenting with chronic chest infection or collapse or bronchiectasis of the part of the lung drained by this vein. Here is the 3D reconstruction, coronary reconstruction. Coronary reconstruction of the multi-slice CT heart for this patient, showing the large dilated vein that is crossing the diaphragm, draining into the superior vena cava. And is another patient with partial anomalous pulmonary venous drainage at the supracardiac type, draining into the superior vena cava. And please note the narrowing of the draining portion. This patient may also present with recurrent chest infection and bronchiectasis and collapse of the part of the lung drained by this vein because of the deficient drainage. Now we come to the coarctation of the aorta. Coarctation is defined as the congenital narrowing of the aorta that could present at birth or remain to be detected later on in life according to the degree of narrowing and the presence or the absence of the collaterals. If the coarctation during intrauterine life is developing pre-ductal, this means that the distal aorta would be supplied by the ligament, the ductus arteriosus, so collaterals would not develop because there is no actual deficiency. But in cases that the coarctation is developing after the origin of the ductus arteriosus, this would cause the body to be urged to form collaterals in order to compensate for the deficiency. And these patients would present with milder symptoms or would present later on in life. Radiologically, you may find the post-stenotic dilatation of the ascending aorta. You may find left ventricular enlargement or the skeletal features in the form of rib notching coinciding with dilated intercostal collaterals. Here is a form of the postductal aortic coarctation, and you may easily appreciate the dilated collaterals that started to form during the intrauterine life because of the deficient circulation in the dorsal aorta. I should say that the coarctation of the aorta may take variable forms and may be mixed with aortic hypoplasia. In this patient, we have diffusely hypoplastic aortic arch with multiple segmental narrowing, and this narrowing may also involve the ostium of the great branches. Here is the ostium of the left subclavian artery. This patient is presenting with the multiple segmental narrowing of the aortic arch and the isthmus. This patient is presenting with diffuse hypoplasia of the aortic arch. Diffuse hypoplasia of the aortic arch reaching the isthmus and may involve the ostium of the great vessels. Here is hypoplasia of the aortic arch in variable degrees. And here is severe hypoplasia of the aortic arch just distal to the origin of the left common carotid artery. 3D reconstruction for the patients having aortic hypoplasia, and you can easily appreciate the diffuse hypoplasia of the aortic arch and the presence of the patent ductus arteriosus. That you may get the idea that the dorsal aorta is originally arising from the pulmonary trunk because of the severe hypoplasia of the aortic arch. There is the same patient, but this is
having posterior view showing the large PDA that's connecting the dorsal aorta with with the pulmonary trunk. Now we come to the interrupted aortic arch. Interrupted aortic arch, that means that the aortic arch stops to develop after the origin of the great vessels, either after the origin of the left subclavian or after the origin of the left common carotid, or after the origin of the innominate artery, and is totally arising from the pulmonary trunk. Here is the 3D reconstruction of the patients having interrupted aortic arch distal to the origin of the left subclavian artery, and the dorsal aorta is completely arising from the pulmonary trunk. Another patient with interrupted aortic arch, and the dorsal aorta as well as the origin of the left subclavian artery is arising totally from the pulmonary trunk with narrow vascular channel in between, still connecting between the left subclavian and the left common carotid. Heterotaxy means abnormal position of the EgSR, and this may give us a clue about the possible underlying cardiac anomalies. Isomer means identical. The heterotaxy is divided into right-sided isomerism and left-sided isomerism. In left-sided isomerism, we don't have right-sided structures. We have two bilobed lungs, two left main bronchi, and commonly is associated with the interrupted inferior vena cava, bilateral superior vena cava, and other cardiac defects such as the ASD with heart block. In the right side isomerism, which is very rarely seen because they usually die very shortly after birth, and these patients is commonly having two right lungs, two triplobed lungs, two right main bronchi, and dextrocardia, with commonly associating total anomalous pulmonary venous drainage and in ASDs. The common feature of both types of patients is the midline large liver. In the right side isomerism, you don't see spleen, so there will be asplenia. Like in left side isomerism, you should see polyspleen. Here is more clear diagrammatic illustrations for both patients. In the right side isomerism, we have two right lungs, midline liver with asplenia, with common atrium, common ventricle, and variable types of anomalous pulmonary venous drainage. Like in left-sided isomerism, we have two left lungs, two left main bronchi, common atrium, interrupted IVC with bilateral superior vena cava, with other spectrum of cardiac anomalies, but also we have midline liver and polyspleen. Here is the coronal and axial reconstruction of multi-slice CT heart of patients having heterotaxy. In this patient, you may show that you can see the both the atria with large ASD, and the morphological right atrium is receiving the systemic veins and the portal circulation with interrupted IVC. With interrupted IVC, also you should find an azygos continuation of the azygos system. And here is the large midline liver with multiple polyspleen. Now we come to the quizzes. I think you may have a good idea about the radiological findings in patients with congenital heart diseases. This patient is having large cardiomegaly, pulmonary arterial hypertension, plethoric lung, having right atrium or right ventricle with left atrium. And so you should think of types of left to right shunt, naming ASD, VSD, but the patient is also having left ventricle enlargement, so you should think of VSD. This patient is having globular heart, concave pulmonary vein, plethoric lung, narrowing of the mediastinum with biventricular enlargement, and also you should think about left to right shunt, but the concave pulmonary vein may not direct you to the VSD or ASD. So you may think to other causes of mixing of blood, including the tricuspid truncus arteriosus and transposition of the great arteries, and this patient was transposition of the great arteries.
This patient is easy. He's having peripheral oligemia with deeply concave pulmonary bay and right ventricle, so the patient is tetralogy of Fallot. Also, this patient is easy, I think. Large right atrium, oligemic lungs, concave pulmonary bay, and whenever you see huge or large right atrium, you should think about Epstein anomaly. Here is another patient with large superior mediastinum, bulging right border of the superior mediastinum. You should think about dilated superior veins, systemic veins. Cardiomegaly with some sort of hypertension, and this patient was a total anomalous pulmonary venous drainage, supracardiac type, draining into the superior vena cava. This patient is very easy. A cardiac catheterization easily is showing or demonstrating that the pulmonary veins is uniting into one large vascular channel that causes the diaphragm draining into the portal circulation with associated severe pulmonary venous congestion as a result of deficient blood drainage. And this patient is total anomalous pulmonary venous drainage, infradiaphragmatic type. This patient is very easy. The arrow is pointing towards the scimitar vein, and this patient is scimitar vein اللي هي partial anomalous pulmonary venous drainage infracardiac type. This patient is having more or less average cardiac size for age. He's a neonate with dextrocardia and hyperdynamic circulation, and this patient was normal. He's only having dextrocardia, and this is a normal appearance of neonatal chest X-ray. Again, we have we have skeletal features اللي هي ribs notching with post-stenotic dilatation. So the patient is a coarctation of the aorta with small left ventricle. Another patient with cardiomegaly, hyperdynamic circulation, obliteration of the cardiac waste, the left atrium and left ventricle, and again we should think about the VSD. Another patient with peripheral oligemia with concave pulmonary bay, and this patient was another example of phallus tetralogy. Another form of aortic hypoplasia with multiple segmental narrowing, and here you can see the vascular channel that connects in between the left subclavian and the dorsal aorta just to compensate for the blood deficiency. I think you have seen this picture before that represents large PDA that is arising from the aortic arch and joining the left main pulmonary artery, and the innominate artery is arising from this huge PDA. I should thank you very much for listening, and I'm